Options A.G. Garner on tolerance, David Diaper, Africa, E.M. Foster on the rule of the road, John Milton on his blindness. ഇതാണ് വർക്ക്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റൈറ്റ് ആണോ? On the rule of the road. Okay, fine. E.M. Foster on tolerance. E.M. Foster on tolerance. Okay, fine. John Milton on his blindness. Okay. Dipe, ആഫ്രിക്ക തന്നെയാണ്. ആഫ്രിക്ക. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദ ലോക്കൽ ഓഫ് റൈഡേഴ്സ് ടു ദ സീ. Aran Island. Aran Island. ആരുടെ വർക്കാണ്? James Finch. ഓക്കെ, സിഞ്ചിന്റെ വർക്കാണ്. സോ അപ്പോൾ അതില് എന്താ പറയുന്ന ലൊക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? ഡബ്ലിൻ ആണോ, ഗാൽവേ ആണോ, ആരൺ ഐലൻഡ് ആണോ, ബെൽഫാസ്റ്റ് ആണോ? Aran Island. ഓക്കെ, ആരൺ ഐലൻഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ച്? Why it is important to designate this place? Because the play is actually set in this place, but there are other significant information regarding this place that is also related to Sinj. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഞാൻ പറയാം. അതായത് സിഞ്ചും WB ഈറ്റ്സൂടെ ആ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിഞ്ച് അവിടെ ഒരുപാട് കാലം എന്താ പറയണേ, ഒരു മാറി താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതായത് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി അവിടെ പോയിട്ട് കുറേ നാൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് പുള്ളി ഈ പ്ലേ എഴുതാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എൻ ഐലൻഡ്, ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റോമി ഐലൻഡ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി കൂടി അതിനുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ് ഓർത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി റിമെമ്പർ ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്, യു ക്യാൻ ഈസിലി കണക്ട് വിത്ത്. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോവാം. ആദം മില്ലേഴ്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ സെയിൽസ്മാൻ ഈസ് അബൌട്ട് American pragmatism, American dream, American transcendentalism, American imperialism. American dream. Okay, American dream. Fine. എന്താണ് ആക്ച്വലി അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? For a more fortunate future. During the Victorian era, America as well as Britain, Europe was in a track of prosperity. പക്ഷേ and also there was a kind of belief that science and reason can improve and make the world perfect, refine the culture. നമ്മൾ TS Eliot അല്ല, ആർണോൾഡിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്ക്സിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ദാറ്റ് വാസ് ദെയർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിക്ടോറിയൻ ഒപ്റ്റിമിസം ആണ്. അതിനുശേഷം പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ഹോപ്പ് എല്ലാം തകർന്നു പോവാണ്. സോ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഫേസിലാണ് വീണ്ടും ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത്. സോ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു, അതായത് വെസ്റ്റിലേക്ക്, യൂറോപ്പ് കേൾക്കുന്നില്ല സർ. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. American dream, and that is Hello, sir. Okay. Hello, am I not audible? Hello. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലായിരുന്നു സർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. എവിടം വരെ കേട്ടു? എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമുക്ക് ടൈം ഒരുപാട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതായത് അമേരിക്കൻ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത്, അമേരിക്കൻ ഡ്രീം വിക്ടോറിയൻ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലുണ്ടായ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം തന്നെയാണ്. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഒരേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ദാറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റീസൺ, സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ,
അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടോറിയൻ തിയറീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അർണോൾഡ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പങ്കുവെക്കുന്ന ഒപ്പീനിയനുണ്ട്. അതായത് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റേസ് ക്യാൻ ബി പെർഫെക്റ്റഡ് ത്രൂ റീസൺ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമിസം ശരിക്കും അത് ഷാലോ ആണെന്നും ബോഗസ് ആണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ മൊമെന്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്, സോ ബ്ലഡി, സോ ദേ ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്. ഐ മീൻ ദേ ലോസ്റ്റ് ഓൾ ഹോപ്പ്. അത് അവിടെ നിന്നാണ് വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ്. സോ അമേരിക്കൻ ഡ്രീം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് റഷ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. 19th സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനവും 20th സെഞ്ചുറിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ലാർജ്ലി വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് റഷ്, ഗോൾഡ് മൈനിങ് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു, ഗോൾഡ് ഹണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ, വെസ്റ്റേൺ യു എസിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു അമേരിക്ക ആക്ച്വലി ഓഫേഴ്സ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ്, ഒരു പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിപ്രഷനും ഈ ഒരു വാറും അത് ടോട്ടലായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി the relation between American dream and Great Depression. Okay, the concept of arc writing was developed by Stanley Fish, Foucault, Jacques Derrida. Okay, Derrida was a French philosopher. French French and he's linguist. famous for French linguist. Okay, French philosopher and linguist. Post-structuralist. Yeah, he was basically a post-structuralist who proposed the idea of deconstruction. We cannot actually put him into any compartments. He can be anywhere. He has written about medicine. He has written about language and he has written in the discourse of linguistics. He has also written about philosophy. So basically, he is known for his idea of deconstruction or his innovative propositions in the field of linguistics or language studies. Stanley Fisher belongs to which theoretical strata? Rate response theory. Okay. Foucault, Foucault is a post-modernist philosopher. We also cannot categorize himself to. Okay, fine. Then Paul Deman. American deconstructionist. Yeah, he is also a deconstructionist who belongs to America. Okay, fine. With Gayatri Spivak and all. Okay. Next question. The term metaphysical poet was first used by Dr. Johnson. Dr. Johnson. you have to look into the question. Okay. The term metaphysical poet was first used by. Dryden. Yeah, it's just Dryden. It was used by Dryden, and he said that Donne affects metaphysics, right? Donne's poetry affects metaphysics. It was a casual mentioning, and later it came up as a major diction when Johnson was writing the lives of poets, and specifically in the first chapter, Life of Cowley. Okay, that is the context. Fine. And later in the 1920s, there was again, during the modernism, there was again a revival of metaphysical poetry because it was quite close to modernist poetry in many senses. Okay, many dimensions. Okay, let us move to the next question. That is sixth one. Which of the following feminists use the term gynocriticism? Elaine Showalter. Elaine Showalter. Okay, Elaine Showalter. Can you mention her famous text? Towards feminist poetry. Towards the feminist poetry. Okay. Kate Millett. What is she famous for? I mean, which book is of her famous? Sexual politics. Sexual politics. Simone de Beauvoir. Second sex. It's actually Helen Sissoon. Laugh of Medusa. Laugh of Medusa. Okay. Which school she belongs to? Is she a post-structuralist or a structuralist or Marxist feminist or eco-feminist? What is the school? She is a postmodern feminist who has actually made use of Lacan's idea of phallocentrism in her works. Okay. She belongs to the postmoderns. We cannot
actually put her into any sections or classification like Marxist feminist, or because she has a kind of affinity towards Marxist feminism. But basically, if you say as a hobby, Sir, again you are not audible. the movements from these features. The first one, represent life as it really is. Prefer the commonplace and the everyday, represented in the minute detail. Honor de Balzac or George Eliot are famous writers belonging to this movement. Represent life as it really is. Prefer the commonplace and everyday, represented in minute details. Honor de Balzac or George Eliot are major writers. Realism. Realism. Okay, okay, fine. Realism. That's right. Okay. Second one, a human being exists entirely. It's a long statement. I think you can also see and you can also read from the text from the screen. A human being exists entirely in the order of nature and does not have a soul nor any access to religious or spiritual world beyond the natural world, and therefore that such a being is merely a higher order animal whose character and behavior are entirely determined by two kinds of forces: heredity and environment. Naturalism. Naturalism. Okay, this is actually a statement I have taken from M.H. Brahms' definition of naturalism. So let's look more closely into these two movements, realism and naturalism, because they are coming together almost. Because we can also say that naturalism has been a kind of a reformed movement, a reformed output of the realism. It was realism was succeeded by naturalism. So look at the first movement, representing life as it really is. Okay, what was the movement that was predominant before realism? The predecessor of realism. You look at the writers of the period: George Eliot, Balzac from European literature, French, or George Eliot. She belongs to the Victorian age, right? Is that right? അല്ലേ, ശരിയല്ലേ? Yes. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതിനു മുമ്പ് വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലെ തുടക്കത്തിൽ ഏതായിരുന്നു, ഏത് മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ലിറ്റററി മൂവ്മെന്റ്? ഏതാണ്? Romanticism. റൊമാൻറ്റിസിസത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ ഏജ് തുടങ്ങുന്നു. വിക്ടോറിയൻ ഏജിലാണ് റിയലിസം വരുന്നത്, അല്ലേ? ഡെസ്റ്റോവിസ്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ അതാണ് ആ ഒരു റിയലിസത്തിന്റെ ഒരു സമയം. സോ റിയലിസം വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡൈവേർഷൻ ഫ്രം റൊമാൻറ്റിസിസം. റൊമാൻറ്റിസിസം വാസ് ആക്ച്വലി ട്രൈങ് ടു represent the world as more prosperous, more aesthetically beautiful, more pleasurable or more enchanted. സോ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയണേ, വളരെ ഈസ്തറ്റിക്കലി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി വാണ്ട് ടു സീ ദ വേൾഡ്, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം വേൾഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിനെ അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ in realism it was quite different, because realism actually tried to represent world as it is, as it seems to be. As it is being perceived by our senses, as we see the world. So our preference was more given to the common people's life, the common situations, the commonplace situations, everyday life, and the minute details of everyday life. അതുകൊണ്ടാണ് ജോർജ് എലിയറ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാൽസാക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ദസ്തോവസ്കിയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വർക്കുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന റിയലിസത്തിന് തുടക്കം ഡിക്കൻസിന്റെ വർക്കിലും തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഓഫ് ദി കോമൺ പ്ലേസ് ഈവൻസ്, എവ്രിഡേ ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള വളരെ മണ്ടെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതും. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മൂവ്മെന്റ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി took off from romanticism as a reaction against romanticism, tried to represent what is quite
seem to be original in our day-to-day life. പക്ഷേ ഈ നാച്ചുറലിസത്തിലോട്ട് വരുമ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ. നാച്ചുറലിസം വാസ് ക്വൈറ്റ് മോർ എക്സ്ട്രീം കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് humanism, realism. A human being exists entirely in order of nature and does not have a soul nor any access to religious or spiritual world beyond the natural world. So naturalism വരുമ്പം what exists in the form, in the right, in the present form in the nature is actually what matters. External world അല്ലെങ്കിൽ പ്രീനേറ്റൽ, ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്, ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനകത്ത് പ്രാധാന്യമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് ഒരു ഡാർവീനിയൻ ഒരു എന്താ പറയണേ, ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നാച്ചുറലിസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ബീങ് മിയർലി ഹയർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഒരു ഹയർ ഓർഡർ അനിമൽ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ബിഹേവിയർ എൻറ്റയർലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ്, ഹെറിഡിറ്ററി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. സോ അതാണ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പഗേറ്റേഴ്സ് എമിലി സോള ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് റൈറ്ററാണ് നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ അതർ നെയിംസ്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ തിങ്ക് സ്റ്റെൻഡാൾ ഈസ് ദെയർ. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ other names. Okay fine, let's move to the next one. Importance of originality and love for intense emotions, sublime beauty of nature, idealization of rural life, spontaneity, intuition, feelings, imagination, wonder. Romanticism. Romanticism. Which might be audible അല്ല സർ. Sir, you are not audible. Not audible sir. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഇപ്പൊ പറ്റുന്നു. One second. I don't know what happens. ഇപ്പോഴും കേൾക്കത്തില്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Okay, sir. ഇല്ലല്ല. എവിടം വരെ കേട്ടു? തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ശേഷം ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നിങ്ങള്? നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറ്, റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ കേട്ടില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എന്താണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ? റൊമാൻറ്റിസം. റൊമാൻറ്റിസിസം. ഓക്കെ ഫൈൻ, റൊമാൻറ്റിസിസം. അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാച്ച് ദി ആൻസർ ഫ്രം ദീസ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഒറിജിനാലിറ്റി ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ഇൻറ്റൻസ് ഇമോഷൻസ്, സബ്ലൈം ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ, ഐഡിയലൈസേഷൻ ഓഫ് റൂറൽ ലൈഫ്, പിന്നെ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, ഫീലിംഗ്, ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് വണ്ടർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫോർത്ത് വൺ. ഫോളോ നേച്ചർ. Poetry should deal with the universal truth and general ideas. Poetry is to instruct and delight. എന്താണ് ആൻസർ? ഹലോ, കേൾക്കത്തില്ലേ? Yes, sir. കേൾക്കാം. Okay. Neoclassicism. Yeah, it's neoclassicism. Neoclassicism ആണ്. ഫോളോ നേച്ചർ പോപ്പിന്റെ വർക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് മാനിൽ വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഫോളോ നേച്ചർ, എന്താണ് നേച്ചർ എന്നും ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പോപ്പിന്റെ വർക്കിൽ. സോ നിയോക്ലാസിന്റെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഫോളോ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോയട്രി ഷുഡ് ഡീൽ വിത്ത് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ജനറൽ ഐഡിയാസ്. പോയട്രി ഈസ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് ഡിലൈറ്റ്. പിന്നെ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഡെക്കോറം വരുന്നുണ്ട്, ഓർഡർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ, ക്ലാസിക്കൽ ഫോം വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള നിയോ ക്ലാസിക് ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് ദിസ് സെഷൻ എൻഡ്സ്. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ
മെയിൻ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഏണസ്റ്റ് എന്ന ഡ്രാമയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബൺബ്രീസ്റ്റ് ഹൂ ആർ ദിസ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, who is actually a burnbrist? The one who has double life. Okay, who are the burnbrists here? Algernon. Algernon. Okay, is that the only person who is burnbrist in this? Jack also. Who is actually the protagonist of the play? പക്ഷെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഹാവിംഗ് ഡബിൾ ലൈഫ്. Okay, let's move to the next question. What inspires absolute confidence? അതൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പറയാവോ? ഗ്വെൻഡലിൻ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. The name Ernest. The name Ernest. The name Ernest. The name Ernest. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. The name Ernest. രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്വെൻഡലിൻ മാത്രമല്ല, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ശരിക്കും ഗ്വെൻഡലിൻ ആണ്. Okay, fine. Third one, the kind of character Oscar Wilde introduced in Victorian theatre was a fool, dandy, round character, flat character. Round character. ഏതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കുള്ള? അല്ല, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞ? റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ, ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടർ. റൗണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഫ്ലാറ്റ് ക്യാരക്ടറും നമ്മൾ വിക്ടോറിയൻ തിയേറ്ററിലാണോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്? ആണോ? ആലോചിച്ച് നോക്കി. യെസ്, ഡാൻഡി ആണ് ആൻസർ. കാരണം ഡാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഡാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് സിറ്റിസന്റെ ഒരു അറ്റയർണിയാണ് ശരിക്കും ഡാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ബട്ട് ഹീ ഈസ് പേഴ്സ്യൂയിങ് ടു ബിക്കം ആൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മേജറായിട്ടും ഡാൻഡി ട്രെയ്റ്റ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒന്ന് ജാക്കാണ്. ജാക്ക് ഹാസ് ദാറ്റ്. 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് സിസിലിയാണ്. ഷീ ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഓൾസോ അഡ്മയർ ഓഫ് സോഫസ്റ്റിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസിനോടുള്ള അഡ്മിറേഷൻ, അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ്, അത്തരത്തിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന അത്തരത്തിൽ അറ്റയർ ഫോം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഡാൻഡി എന്ന് പറയുന്നത്. കൈൻഡ് ഓഫ് മോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓസ്കർ വൈൽഡ് നടത്തുന്നത് ഡാൻഡി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ. Yeah. Fine. Okay, let's move to the next one. What does Algernon make remarks as made in heaven? Marriage, children, divorce, and love. Divorces. Okay, come on. Is it marriage? Divorces. Yeah, divorces are made in heaven. That's a very controversial statement made in this play. It has to be, kept in mind. Divorces are made in heaven. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അൽജെറിയൻ. Okay, fine. The subtitle of the play, Importance of Being Earnest, is a trivial comedy for serious people, a serious comedy for trivial people, a trivial comedy for trivial people, a serious comedy for serious people. Option A. Trivial comedy for serious people. Comedy for serious people. Okay, fine. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിലെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് അറിയാവോ? Jack Worthing, Algernon, Glendoline, Cicely Cardew. അതിലെ പ്രീസ്റ്റ് ആരാണ്? പ്രീസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. പ്രീസ്റ്റ് ആരാണ്? ഡോക്ടർ ചോസബിൾ ആണ് പ്രീസ്റ്റ്. മിസ് പ്രിസോ ഉണ്ട്, ലെയ്ൻ ഉണ്ട്, മെറിമാൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെയാണ്. ലേഡി ബ്രാക്നൽ ഫേമസ് ആണ്, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറൊരു സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ which one is right, which one is related to this play, and
How is it related? Importance of being honest, 1895. Okay, 95. Lady Bracknell. It is Perambulator, perambulator, Perambulator. What is the Lady significance of it? Bracknell. How perambulator is connected with this play? The governors. Actress. The governess. Jack Worthing. Jack Worthing was found in a perambulator in a Perambulator. station, London station. Okay, that is right. That was where he was found. Lady Bracknell ആരാണ്? Gwendolyn's mother. Gwendolyn's mother. Okay, Gwendolyn's mother ആണ് Lady Bracknell. Okay, fine. What is the relation between Ernest and Jack Worthing and Lady Bracknell? His aunt. His aunt. Okay, fine, yeah. Then the picture of Dorian Gray. What is there any relation between these two? Importance of being earnest. Have you heard the name, the picture of Dorian Gray? The picture of Dorian Gray is actually a novel written by Oscar Wilde. Let's just put it to make you confused. That's all. It's a novel written by Oscar Wilde. A picture of Dorian Gray. Fine. Next one. 1990. Sorry, 1900. What is the significance of 1900? എന്താ 1900 significance? It was staged in. It was the year. Sorry. Oscar Wilde. Yeah, Oscar Wilde died 1900. Okay, fine. Canon choosable. Who is canon choosable? Priest. Yeah, the priest who is actually christening the ceremony for them to change the names. He's also an important character. Fine. Okay, perambulator. The only really safe name is Ernest. Whose statement is that? It is Cicely's statement about the name. Okay, fine. നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പ്ലോട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സുമായിട്ട് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദിസ് ഈസ് എ ക്വൈറ്റ് ഒരു എൻഗേജിങ് സെഷനാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈറ്റർ ആൻഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ഹിയർ, ഓർ മേ ബി ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ്. Animal Farm. Can you identify the writer? Who is the writer of Animal Farm? George Orwell. George Orwell. Where is George Orwell here? BBC. Yeah, the one who is sitting before the mic. BBC. Okay, that is an iconic picture of George Orwell. He used to give he worked in BBC, and his writings actually aired in BBC, many of his essays. Okay, next one. Who is right to Animal Farm? Whose picture is that? Have any idea? Okay, leave. Next one. Third one. With the glass on the forehead. Yes, Elliot. No. Okay, whom do you identify among these pictures? Who can easily identify? Okay, Plath. Okay, Plath is there on the top, on the right side. Right top is the Plath. Okay, her work. Which work is mentioned here? Daddy. Waiting for Godot. Okay. Okay. Waiting. Somebody told waiting for Godot. Samuel Beckett. Okay, that is Samuel Beckett. Which is Samuel Beckett? The first one or the second one? The second one. Okay, the second one.
That is the one who is having the, I mean, spectacle bucket, and his play waiting for Godot is given here, like on the bottom left. Okay, estrogen and Yes. what was the other names? Vladimir. Vladimir and estrogen. They are sitting there. Gladman. Yeah, fine. Let us have one more figure. We have two more figures to crack. Who is the one sitting relaxed in the chair, down? Oscar Wilde. Yeah, Oscar Wilde. It's also a famous picture of Oscar Wilde, quite frequently coming in magazine. I mean, coming in magazines and all publications. Okay, Oscar Wilde's importance of being honest is given here. Then one more guy is left. Robert Home burial, Frost. Robert Frost. Yeah, it's Robert Frost, and his work is given here, Home Burial. So it is Robert Frost, an old Robert Frost, not an young one. I do not actually recollect. I mean, maybe. I mean, you can easily recognize young one. I think to be more familiar. Okay, fine. That is at the end of this session. Now we are moving to another detailed session. Here we will be looking into various dimensions of psychoanalytical criticism through these questions. I have 11 questions altogether. So we will have, I mean, we will touch upon almost everything that comes under psychoanalytical criticism, which is given in the M.H. Abraham's text. So let's begin with the first question. Psychoanalytical criticism deals with the work of literature as an expression of state of mind, expression of the structure of personality of individual author, and indirect and fictional expression. All the above. All the above. Sure? Sir, all the above. Okay, all the Expression of above. That's fine. state of It is dealing with expression of state of mind. It is also dealing with the expression of the structure of personality of individual author, and indirect and fictional expression. Okay, that is right. All the above. second Fine. one. No, no, no. Answer is all the above. All those features are actually describing psychoanalytic criticism. Fine. Let's move to the second question. Poetry is the indirect expression of some overpowering emotion or ruling taste or feeling. The indirect indulgence whereof is somehow repressed. This is a statement that was made by one of the earliest philosophers, we can say, even before Freud. But this John statement, Kibble. yeah, John Kibble. It was made by John Kibble. It was kind of a, it actually happened before psychoanalysis became a trend. I mean, trend of the time, or maybe it was before its conception. Okay, so the statement is quite resembling the fundamental ideas of psychoanalysis. That is why it is always referred whenever we speak about psychoanalysis. Okay, a series of lectures called On the Healing Powers of Poetry is actually, he makes the statement in 1844 ഇത് പുള്ളി പറയുന്നത്. അത് പോയട്രി ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്കിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so that is it. Let's move to the next question. The dynamic form of psychology developed by Freud as a procedure for the analysis and therapy of neurosis was psychoanalytical criticism, psychoanalysis, archetypal criticism, interpretation of dreams. Psychoanalysis. Psychoanalysis. Okay. Psychoanalysis is actually a procedure for therapy and analysis, both for therapy and analysis. It is actually what Freud has given form to. Psychoanalytical criticism ശരിക്കും ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൽ വരുന്നൊരു സാധനമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആർക്കിടൈപ്പൽ ക്രിറ്റിസിസം ദെൻ? This is the collective consciousness. Collective consciousness. Okay, let's stop it there because archetypal criticism will be coming later. So I'll discuss about that. If I am going to into that now, you will be easily able to answer those questions. Okay, let's leave it there. Interpretation of dreams is a work by Freud. Okay, fine. Okay, let's move to the next question. That is the fourth one. The three mechanisms that Freud explains as the working of unconscious are
It's ego, super ego. The three mechanisms that Freud explains as the working of unconscious are Displacement, stress. Symbolism. Contemplation, symbolism, and Trace. trace. These are You sure? mechanisms. It is about the working of unconscious. Freud is talking about how unconscious is actually processing something that is deposited in it, or maybe that it has conceived. Symbolism. Symbolism. Okay, symbolism. condensation and displacement. Okay, condensation and displacement, and the third one is symbolism. So trace is something that is not belonging to this, right? What is trace then? We'll go to trace first, then we'll come back to these terms. What is trace then? Trace means synonym word. Mm-hmm. Trace. No idea. Trace is actually a term which was proposed by Derrida as a part of a deconstruction. It is kind of a contingent strategy, he calls it. I mean, there is a trace for everything. I mean, there is a meaning that is being left behind for everything. So it cannot be muted, it cannot be silenced. So that idea is called ശരിക്കും ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കുറച്ച് എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ബേസിക് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ടേം ആക്കി പറഞ്ഞാണ്. ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി മ്യൂട്ടഡ്, ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ടേക്കൺ അവേ. എവറി സിഗ്നിഫയർ, ഐ മീൻ എവറി മീനിങ് ഹാസ് എ ട്രേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണക്ഷൻ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഐഡിയ ഓഫ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ആൻഡ് ലെറ്റ് us now look into other concepts. കണ്ടൻസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ? They are Freud's key terms actually. പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന്? അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംഭവത്തെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പുള്ളി കണ്ടൻസേഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ സിംബോളിസത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ ഡിസ്ക്രൈബ്. കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒമിഷൻ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ അൺകോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സെവറൽ അൺകോൺഷ്യസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ എൻട്രി. അതായത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒമിഷൻ, രണ്ട് ഫ്യൂഷൻ കണ്ടൻസേഷനിൽ. അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ്. കണ്ടൻസേഷനാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ്. ഒമിഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സെവറൽ അൺകോൺഷ്യസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. ആദ്യം ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് റിസീവ് ചെയ്തൊരു സാധനത്തിലെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ഇൻ ദ സെൻസ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതേ രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഫോമിലോട്ടാക്കുന്നു. ഇതിനെ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് എലമെന്റ്സ് മൈൻഡിലുണ്ടാവും. സോ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഈ കണ്ടൻസേഷനിലാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഡ്രീമുകളിലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫിയേഴ്സ് ഒറ്റ ഇമേജ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് പ്രോസസ്സിന് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദ അൺകോൺഷ്യസ് സബ്ജക്ട് ഓഫ് ഡിസയർ ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇമേജസ്. യാ ഹലോ ഓക്കെ. നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസിന് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിന് അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് വേണം. അതായത് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൈൻഡാണ്. ഈഗോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മൈൻഡിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരു അപ്പിയറൻസ് വേണം. സോ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ശരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നത്, ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിംബലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിപ്രസ്ഡ് മെയിൻലി സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ഡിസയർ ബൈ നോൺ സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് റിസംബിൾ ദം ഓർ ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം ഇൻ പ്രയർ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് ലാസ്റ്റത്തെ സിംബലിസം നമ്മളെ ശരിക്കും ആ ഇമേജറിയുടെ ക്രിയേഷനാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൽ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ നോൺ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോമിൽ ഇപ്പം ലൈക്ക് ബലൂൺസ് ആർ സിംബൽസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന
ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയണേ, സോസർ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സിന്റെ ഒരു സിമ്പൽ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം സോസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് കോൺഷ്യൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ അല്ല, ഒരു മീനിങ് അല്ല. സോ ആ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് സിംബലിസം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറുന്ന ഇതിനെയാണ് സിംബലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് 3 രീതിയിലുള്ള അൺകോൺഷ്യസിന്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി ആർ റണ്ണിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം. സോ okay, libido and other innate desires constitute which of them among terms? Id. Id. Okay, then what is ego? It's the standards of morality. Okay, that is something between id and superego. Superego is actually what? It is based on Moral principle. Yeah, superego is actually the society's face is actually superego. So the moral structure, rule of law, everything comes under superego. Ego is something that plays between this id and ego and brings up a consensus. Okay, fine. Mirror stage you will see later. Fine. Sixth question. Who is famous psychoanalyst who exclusively analyzed Shakespearean works? Ernest Jones. Ernest Jones. Okay, fine. Ernest Jones. Who was Carl Jung? Freud's disciple. Freud's disciple. Who was Anna Freud? Collective unconscious. His daughter. Nice. Collective unconscious. His daughter is Freud. Then who is Lacan? Who is Lacan? Structuralist psychologist. Structuralist linguist. Structuralist psychologist. Okay, fine. Fine. Okay. Jung actually, Jungന്റെ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ലിംഗ് അല്ല, സോറി, ഏണസ്റ്റ് ജോൺസ് ആണ് ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഷേക്സ്പീരിയൻ വർക്ക്സ്. ഫൈൻ. എവിടെ? Okay, fine. That's it. Now, Erickson's young man Luther is an example for psychoanalytical criticism, archetypal criticism, psychobiography, myth criticism. Psychobiography. Yeah, what is a psychobiography? Psychobiography, like that. Actually, okay, psychobiography is actually an account of the life of an author that focuses on the subject's psychological development, relying for evidence both on external source and the author's own writings. അതായത് ഒരു ഓഥറിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആരെക്കുറിച്ച്, മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ കുറിച്ച് മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ വർക്കുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്സിലൂടെയും അയാളുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ, ആ സബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെഴുതുന്ന ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കാണ് സൈക്കോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് അയാളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ സബ്ജക്ട്, ഇപ്പം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആണെങ്കിൽ ലൂതറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ് എ സബ്ജക്ട്, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മൂവ്മെന്റ്സിലേക്കുള്ള വരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പാത്വേയിലൂടെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എഴുതിയ വർക്കുകളെയാണ് സൈക്കോബയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? Yes. ഫൈൻ. Yes, sir. The term collective unconscious was proposed by Freud, Jung, Carl Jung. Okay, Carl Jung. What is actually meant by collective unconscious? How does it differ from Freud's idea? It is not on the individual consciousness, but in a collective way. Okay, I mean, unconscious was an idea which was first presented by Freud, and he presented it as something that belongs to an individual, right? It resides within the mind of a person, and it is being populated by desires, feelings, emotions, drives, mainly erotic drives. So it was a business of a person's mind for Freud. But when it comes to Jung,
he tries to expand or explore the extents of unconscious in a quite different way and say that there is something called a collective unconscious, that the unconscious which doesn't belong to us alone, rather it is something like a network that we are all a part of. In order to substantiate that idea, he brought out the idea of racial memory. Racial memory is something that is the primordial image and patterns of experience that he calls archetypes. Archetypes എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കറിങ് ഇമേജസിനെയാണ് ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി ഹിംസെൽഫ് കോൾസ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റിനെ പുള്ളി ആർക്കിടൈപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ആർക്കിടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനോളജി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം മിത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. മിത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ റെക്കറിങ് ഇമേജസ് ആണ് മിത്തിലെല്ലാം ഉള്ളത്. പല ഒരേ സ്റ്റോറി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇമേജറി തന്നെ ഒരേ മെസ്സേജ് തന്നെ പല രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മിത്തുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഡിപ്പസ് മിത്ത് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പല സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഈ സെയിം മിത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ റെക്കറൻസിനെയാണ് പുള്ളി റെക്കറിങ് ഇമേജ്, അതിലെ റെക്കറിങ് ഇമേജസിനെയാണ് ആർക്കിടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പുള്ളി അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, യുങ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ലിറ്ററേച്ചറും ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആർക്കിടൈപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് യുങ്ങിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അതിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാരണം ഫ്രോയിഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീവിയേഷൻ ആയിരുന്നു കളക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആങ്സൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാസ് എ വർക്ക് ബൈ Harold Bloom. Bloom. Okay, റോസലിൻഡ് മിൻസ്കി, ജൂലിയറ്റ് മിഷൽ, കേറ്റ് മില്ലറ്റ്. റോസലിൻഡ് മിൻസ്കിയും ജൂലിയറ്റ് മിഷലിന്റെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ? Juliet Mitchell was a feminist writer. ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ഫെമിനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Kate Millett too. രണ്ടുപേരും ലൈക്ക് സൈക്കോഅനാലിറ്റിക് ഫെമിനിസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. ബേസിക്കലി ഫ്രോയിഡിന്റെ ഫിലോസഫി വാസ് ബ്രൂട്ടലി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ഫോർ ഹിസ് ലൈക്ക് എന്താ മെയിൽ സെന്റേർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലോസെൻട്രിക് ഐഡിയോളജി ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഐ മീൻ ലക്കാൻ വരുന്നത് വരെ ഒരു പരിധി വരെ അത് ഭയങ്കര ഫാലോസെൻട്രിക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എങ്കിലും ചില ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഐഡിയ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരാളാണ് റോസലിൻ മിൻസ്കിയും ജൂലിയറ്റ് മിഷലും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ വർക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് സൈക്കോഅനാലിസിസ് ആൻഡ് ജെൻഡർ, സൈക്കോഅനാലിസിസ് ആൻഡ് ഫെമിനിസം, അങ്ങനെ രണ്ട് വർക്കുകളാണ്. ഐ ഡോണ്ട് കറക്റ്റ്ലി റിമെമ്പർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. The unconscious is structured like a language. Whose statement is this? Lacan. Yeah, Lacan. Okay, what he is actually trying to make through this statement? There are a lot of things that he's actually telling through this statement. It's not a simple statement. It is a very significant statement, provided the kind of criticism this psychoanalysis was receiving during that time. He proposed this idea taking linguistic theory and Freud's concepts of basic concepts of Freud's. Okay. It's like what you are is what you speak. What you are Is what you speak, what you utter. what you attain. Okay. Utter. UTT. Okay, utter. Okay, fine. In simple terms, we can say that what is not Lacan. Saussure was telling about language. Language is nothing of much importance, or the structure of language was nothing of much importance before Saussure. But Saussure was the one who discerned language and dispelled its structural features. So when it comes to Lacan used the same technology. I mean, the same method in deciphering the mind, in reading the mind, and told that how language works among us, among people, the same way unconscious is also working. It's a part of language. It's a part of the larger structure of language. That means the philosophy, that the idea that Saussure was telling, signified. This logic is totally applying to unconscious also. So that is how he entered into a new kind of criticism. I mean, linguistic
analysis of unconscious. There are a lot of things he has he has told about this. Mainly one of his major work called Insistence of Letters on Unconscious was a groundbreaking work dealing with various kinds of explanations for unconscious, and also dream explanations for analyzing dream, and how meaning is being attributed to dreams, or how can we read dreams differently from Freud's idea of reading dreams. So അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So it was a statement that actually that actually initiated linguistic analysis in or language studies in dream in psychoanalysis. Okay, now what is a latent content? What is a latent content? There are two contents proposed by Freud. First one is manifest content, and second one is latent content. Okay, simply I will say latent content is, I will see first what is manifest content. Manifest content is the disguised fantasies that are available to consciousness are called manifest content. The distinguished fantasies that are available to consciousness. I mean, what is the convert the fantasies? Mind process the condensation and displacement in കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അറ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാൻസീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻറ്റസീസിനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. The unconscious wishes that find a semblance of satisfaction in this disguised expression he calls latent content. Latent content എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മാനിഫെസ്റ്റ് കണ്ടന്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരിക്കും ഈ ഡിസ്കൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം കണ്ടന്റുകളെയാണ് ലേറ്റന്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ആ കണ്ടന്റുകളെല്ലാം മാനിഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും, പക്ഷേ ഇതിൽ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ഡിസയേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് ലേറ്റന്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈമും ഫ്രോയിഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. ഡിസ്കൈസ്ഡ് കണ്ടന്റ് അവൈലബിൾ ടു കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ദ അൺകോൺഷ്യസ് വിഷസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾസോ റണ്ണിങ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ടൈം. വി ഹാവ് 2 more slides. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. കുറേ ടേംസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒന്ന്. ദ പെർലോങ്ഡ് ലെറ്റർ, അത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? Sorry? Lacan's interpretation of yes, Lacan's interpretation ആണ്. പെർലോങ്ഡ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മേജർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. അലൻ പോസ് ഇതാണ്, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ. എ സെമാൻറ്റിക് വേർഷൻ ഓഫ് ഫ്രോയിഡ്. ആരാണ് ഈ സെമാൻറ്റിക് വേർഷൻ ഓഫ് ഫ്രോയിഡ്? ലക്കാനാണ് എ സെമാൻറ്റിക് വേർഷൻ ഓഫ് ഫ്രോയിഡ്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്. ഓക്കെ. റേഷ്യൽ മെമ്മറി. Racial memory. Jung. Yeah, Jung. Carl Jung. Collective unconscious. Archetypal criticism. ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. Power to sublimate. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പവർ ടു സബ്ലിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് പോയറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റററി ഫിഗേഴ്സ്, റൈറ്റേഴ്സ് ശരിക്കും പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു അൺകോൺഷ്യസിൽ നടക്കുന്ന കണ്ടൻസേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു പരിധി വരെ. അതായത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈവ്സ്, അതായത് പുറത്ത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഡ്രൈവ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറുണ്ട് ഈ റൈറ്റേഴ്സിനുണ്ടെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്. സോ അതിനെയാണ് പവർ ടു സബ്ലിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നൗ ഫിക്സേഷൻ. ഫിക്സേഷൻ ആക്ച്വലി യുങ്ങിന്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. യുങ്ങിലും എല്ലായിടത്തും തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ലക്കാനിലും വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രോയിഡിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇറോസ്താനോസ് അത് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്സിന്റെ. ആർക്കിടൈപ്സ്. യുങ് റെക്കറിംഗ് ഇമേജസ് ആണ് കേട്ടോ ആർക്കിടൈപ്സ്, റെക്കറിംഗ് ഇമേജസ്. റെസിഡ്യുവൽ ട്രേസ്.
ഫ്രോയിഡ് ആണ് ലക്കാന്റെ ലക്കാനല്ല, ഫ്രോയിഡ് ആണ് റെസിഡ്യൂവൽ ട്രേസ് വരുന്നത്. അയ്യോ പോയോ. ഓക്കെ, ലോ ഓഫ് ദ ഫാദർ. Freud. ലോ ഓഫ് ദ ലക്കാൻ. ഫാദർ ലക്കാനാണ്. ലക്കാൻ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിനെ ലക്കാൻ വളരെ റാഷണൽ ആയിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫോമിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഇമാജിനറി സിംബോളിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, മിറർ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടേം, അതായത് സിംബോളിക് ടേമില് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ലാംഗ്വേജിനെയാണ്, അതായത് ആ ഫാദർ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന് പകരം ലക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടേം ആണത് ദ ലോ ഓഫ് ദ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സിംബോളിക് സ്റ്റേജ് ഈസ് എ റിലം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അവിടെ ആ റിലം ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ ശരിക്കും ഫാദർ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജിന്റെ തന്നെയാണ്, ലാംഗ്വേജിന്റെ തന്നെ ഇതിനാണ് പറയുന്നത്. ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അല്ല അവിടെ വരുന്നത്. സോ ഫാലോസെൻട്രിസം അവിടെയാണ് പുള്ളി സിംബോളിക് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പുള്ളി ഫാലോസെൻട്രിസം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലായിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. മെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും ഇമാജിനറി, സിംബോളിക് ആൻഡ് മിറർ സ്റ്റേജ്. ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന്, ഫ്രോയിഡിന്റെ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് ആണ് ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പ്രീ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് ആണത്. പ്രീ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മൈൻഡിൽ, അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല, കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെയാണ് ശരിക്കും അത് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്, ലക്കാൻ വാദിക്കുന്നത്. അതായത് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞു വെച്ച ഫ്രോയിഡ് സെക്സ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറോസിനെ സെന്റേഡ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇറോസിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ലക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ട് അത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റുകൾ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ലക്കാനെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫൈനലി ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടി ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഈ ഫിഗേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ഇത് വോളേസോയിങ്കിയാണ്. വോളേസോയിങ്കിയുടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഏതാ? ഐ മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ആരാണ്? ബെർണക്ഷയാണ്. പിഗ്മാലിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മൂന്നാമത്തേത് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ ആണ്. To whom the bell tolls. It's ഹെമിംഗ്വേ ആണ്. ഓക്കെ, ഹെമിംഗ്വേയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ടോപ്പിൽ റൈറ്റ്, തേർഡ് വൺ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ലാസ്റ്റ് വൺ പെക്കോള ഏത് വർക്കിലെ ക്യാരക്ടറാ? Toni Morris. The bluest eye. Yeah, fine. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ തീരുവാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ബെനഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. കുറേ ഏരിയാസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റഷ് ചെയ്ത് പോയത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കോൺടാക്ട്സ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സെഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ being with us. We also think that you benefited. Yeah, thank you.